Dear audience, at the very outset of today's session, I would like to bid you a very good wintry misty morning. Hopefully, you are keeping well in your home in these sad pandemic situations. So, this class is also for the first year college students, those who have newly admitted to intermediate first year. So, this class will be for them especially. And also this class will be helpful for the students of second year, okay, intermediate second year, class 12. It will go important for them. So without wasting time, let's start our session. So at the very first outset of my session, I would like to call upon you to please keep your eye on the board. So here, look here at the top of the board what I have written: Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. So you will find this lesson as Unit 1, Lesson 2 in your EFT, English for Today main textbook. Okay, so I would like to request you to look for your English EFT, English for Today main book, textbook, and find out this lesson from Unit 1, Lesson 2. So I am going to unveil the mystery of what? Nelson Mandela. Here I have written 5 points, okay, 5 finger points I have written here. Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, this great man, you know it, you know who actually Mandela is. So I would like to start my today's class putting you some sort of 5 questions. Okay, at first, why and how many years Mandela spent in prison? From your study, from your reading the text, you have to find out the answer of this question that I have put here at the top. Why and how many years Mandela, he means whom? The Mandela himself. He spent in prison. What do you mean by prison? জেলখানা। জেলখানাতে কেন এবং কতগুলো বছর তিনি কাটিয়েছেন? Number 2, why he was given Nobel Prize? তাকে নোবেল প্রাইজ কেন দেয়া হলো? Number 3 questions, when did he become the president? তিনি কখন প্রেসিডেন্ট হলেন? And when did he live his public life? আর কখন তিনি তার রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করলেন? When did he live his public life? So all these questions. Another very important thing that I have left very unconsciously, who is Mandela? This is a very honest question to you. Before going into the session, into the deep of the session, you must know the person Mandela. Who is Mandela? So I am requesting you to search from the Google or what can I say? You can take help from the internet, okay, and search who is Mandela. What is the full name of Mandela? Okay, and there are lots of interesting stories behind Mandela's upliftment and behind coming to this position. So today we are going to read Nelson Mandela from apartheid fighter to president. He used to be an apartheid fighter. What does apartheid mean? Okay, apartheid means বর্ণ বৈষম্যবাদী বিরোধী যোদ্ধা থেকে Mandela became the president of South Africa. So okay, this will be our lesson for today. And what may be the keywords? Okay, that to go through the text, some words you need to know that we call the keywords. Without the meaning, without the clear-cut idea of the keywords, I think I believe almost all of your reading will be wasted. So at the very beginning, you have to know the keywords and the possible meaning and where they are actually setting up. So first, here in the left hand corner, I have written some keywords that you must know before reading this text. So let's have a look. At first, apartheid. What does apartheid mean? বর্ণ বৈষম্য. So what can you do to remember or to remember this word? Okay, you can make this type of card. Okay, this type of card. So here you will write apartheid, apartheid, and here you can write just a Bengali meaning. This will be the opposite side of a single card. Okay, look, here I am showing you a card.
Suppose this is a card, okay, and here I am writing the apartheid, and in the back of it I am writing the Bengali meaning of apartheid, that is Borno Boishomyo. So in this way I will just make a huge bundle of this type of words like this, one by one: apartheid, multiracial, icon of peace. So whenever I am in no work, whenever I am passing the day of inactivity, I just can take out that list of the words from my pocket and just can have a look, and in this way I can have the revision of those words so that I can remember and repeat what I have learned and known. Okay, so in the apartheid means Borno Boishomyo. Then multiracial democracy. Okay, so what can you do to remember this word, multiracial democracy? Do you have any similarity of multi, the word multi? Do you have, if I ask you a question, do you have any multi plug in your home? I think everybody now at present you have got a multi plug. Multi means bohu in Bangla. So multiracial democracy, bohujatik ganatantra. Democracy means what? Ganatantra. Okay. Then icon of peace and reconciliation. You can set some example, those who are icon of peace and reconciliation. Think about Nelson Mandela, think about Sheikh Mujibur Rahman, those great persons. They used to be the icon of peace and reconciliation in their respective position. And then embody. What does it mean? Substantiate. To make something happen. Bastobe rupdan kora, embody. So you can write down some similar words that may match embody. Okay? To make something happen. Justice, what does it mean? Nyay bichar, justice, here justice. Then resolve, siddhanto. Okay, emancipation, E, man, C and passion, emancipation. What does it mean? Liberation, mukti. So here I can write the direct Bangla meaning mukti, so that I can very easily remember this word when it comes to the time of remembering. Okay, then bring down, bring down. Bring down means daman kora in Bangla. To take something in control by means of power or by means of anything. Prestige and charisma. What does it mean? Prestige and charisma. Samman and Ashadharan Pratibha. Exceptional genius and special power, ability. Then discrimination. Same is the case for apartheid. Then you can have the similar meaning here with discrimination, Boishomyo. Then intensely. Khubi tibro bhabe, intense. I hate telling lies very intensely. What does it mean in Bangla? Ami khub diro bhabe, khub tibro bhabe mithya kotha bolake ghrina kori, intensely. So in this way you can set some examples. Acceptance speech. Suppose a man become the chairman of a locality and he is delivering his speech after being chairman. So this is the acceptance speech. That means Swagoto boktobbo. Chasm. Chasm means what? Fatal. You can see this is the two boxes. And this is the chasm, C-H-A-S-M, chasm, right? Okay. Then human, then negotiated the end of apartheid. That means to apartheid is, you may call it a great malpractice that was going on in Africa, all around Africa, and it was greatly hampering the common lifestyle, general lifestyle of the people. So negotiated the apartheid. At the end of apartheid, it was a epoch-making step taken by Nelson Mandela in his lifetime. Human dignity, what does it mean? Manusher Morjada. And political repression, Rajnaitik Nipiron. What does the repression means? Nipiron. So you can take political domination, political harassment. You also can relate this type of words with this one. Okay. So now I have just set the words, I have set the topics, I have set you the questions on the board, and what you have to do now? You will start thinking what may be the possible answers, what are the words, okay? And from your reading of the text, that is, I am going to read the text for you for your better understanding, and it will be your duty to keep your heart open, keep your mind relaxed. You will uncap your pen. Okay, you will open your book on this lesson 2, unit 1, and I am going to read the 15 lines, 20 lines of the main passage. So this is the newsletter, okay? December writers is like writing this article in paper. This is a newspaper article. So this extract has been taken directly from the Reuters.
Johannesburg, Reuters, Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to multiracial democracy. Mandela, as an icon of peace and reconciliation, who came to embody the struggle of justice around the world. নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন একেবারে বর্ণবৈষম্যের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে বহুজাতিক গণতন্ত্র অর্জন পর্যন্ত, এবং একজন শান্তি এবং মীমাংসার প্রতীক হিসেবে যিনি বাস্তবে রূপদান করেছেন সারা বিশ্বে ন্যায় বিচারের জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে তিনি বাস্তবে রূপদান করেছেন। ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades, 3 বছরের প্রায় 3 দশক তিনি কারাবন্দী থাকার পর ফর হিজ ফাইট, কারাবন্দী কেন? ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল, সাদা সংখ্যালঘু বিরুদ্ধে, সংখ্যালঘু আইনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের জন্যে তিনি কারাবন্দী ছিলেন। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ, কিন্তু কখনো তিনি তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাননি, হারিয়ে ফেলেননি সিদ্ধান্ত, টু ফাইট ফর পিপলস ইমানসিপেশন। সেই সিদ্ধান্তটা কি? মানুষের মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপারথাইড, তিনি কিন্তু খুবই সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে বর্ণবৈষম্য তিনি দমন করবেন। ওয়াইল অ্যাভয়েডিং সিভিল ওয়ার, সিভিল ওয়ার মিনস গৃহযুদ্ধ ইন বাংলা। তিনি যুদ্ধ না করেই, গৃহযুদ্ধ না করেই তিনি অ্যাপারথাইডের মীমাংসা করবেন, অ্যাপারথাইড দমন করবেন, অর্থাৎ বর্ণবৈষম্য নিরসন ঘটাবেন। হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা হেল্পড হিম উইন সাপোর্ট অফ দ্য পিপল, তার প্রেস্টিজ, তার সম্মান এবং তার অসাধারণ গুণের অধিকারী যে তিনি ছিলেন, এই বিষয়টা পৃথিবীর মানুষের সমর্থন অর্জনে সহায়তা করেছে তাকে। আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন, আমি ঘৃণা করি বর্ণবৈষম্যকে, মোস্ট ইন্টেন্সলি, খুবই তীব্রভাবে, অ্যান্ড অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস, এবং এই বর্ণবৈষম্য প্রকাশ করে এমন সব কিছুকে ঘৃণা করি। আই হ্যাভ ফট ইট ইন অল ডিউরিং মাই লাইফ, আমি সারা জীবন এর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছি। আই উইল ফাইট ইট নাও, আমি এটার বিরুদ্ধে এখনও যুদ্ধ করব। অ্যান্ড উইল ডু সো, আর করেই যাব, আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ম্যান্ডেলা said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, 1994 সালে ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তার স্বাগত বক্তব্যে এভাবেই বলেছিলেন, দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অফ দ্য wounds has come, আজকে যে ক্ষত, যে আঘাত, সেই আঘাত থেকে মুক্তি লাভ করার সময় এসেছে। দ্য মোমেন্ট, আজকে সেই মুহূর্ত এসেছে আমাদের সামনে। টু ব্রিজ দ্য কাজম, আজকে যে ফাটল তৈরি হয়েছিল, দ্যাট ডিভাইড আস, যে ফাটল আমাদেরকে আলাদা করে রেখেছিল, হ্যাজ কাম, সেটা আজকে আসছে, সামনে এসেছে। উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন, অবশেষে আমরা অর্জন করেছি আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি। ইন 1993, 1993 সালে ম্যান্ডেলা অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল পিস প্রাইজ, ম্যান্ডেলা পুরস্কৃত হলেন নোবেল শান্তি পুরস্কারে। অ্যান অনার, এটা একটা সম্মান। হি শেয়ার্ড উইথ FWD ক্লার্ক, যে সম্মান তিনি FWD ক্লার্কের সাথে ভাগাভাগি করে নিলেন। হু ইজ FWD ক্লার্ক? দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, তিনি হচ্ছেন আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ নেতা। হু ফ্রিড হিম ফ্রম দ্য প্রিজন, যিনি তাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করেছিলেন 3 years আর্লিয়ার, 3 বছর পূর্বে। অ্যান্ড নিগোশিয়েটেড, এবং চুক্তি করেছিলেন দ্য এন্ড অফ অ্যাপারথাইড, তা হচ্ছে বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি ঘটাবেন। এই বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি নিরসনের চুক্তি করেছিলেন সেই FWD ক্লার্ক, যার সাথে ম্যান্ডেলা তার নোবেল পুরস্কার ভাগাভাগি করেছিলেন। ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে এ প্রমিনেন্ট রোল, ম্যান্ডেলা তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যে কাজটা তিনি করে গেলেন অন ওয়ার্ল্ড স্টেজ, পৃথিবী মঞ্চে, অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি, মানব মর্যাদার প্রবক্তা হিসেবে। ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, আর তার চ্যালেঞ্জগুলো শুরু হয়েছিল একেবারে রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে মহামারী এইডস রোগ পর্যন্ত। ওকে, সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য 20 lines of this lesson. So what was our questions? You will find out the answer of this question from this 20 lines. So in my next class I will finish up reading the later part of this newspaper report, okay, about Mandela. And hopefully you will be very serious, very attentive to read this passage, to read this text, because many types of questions will directly come from this text. Maybe it may be so that a summary may happen from this textbook, from this text. Side by side you can have a flow chart, and also you can have the direct question and MCQ questions from this lesson.
So thank you very much for watching this class, for having this class, and you will read again and again, at least 3 times you will read the passage, and then you will go for answering the questions I have set here on the board. So I'm ending here. So once again, praying for your sound health and happy coexistence with your family members. Thank you.